আচ্ছা, এটাকে বলা হয় নতুন রাস্তার মোড়। এখান থেকে টুয়ার্ডস আমরা বেলিলিয়াস পার্ক হাওড়ার দিকে বেঁকে যাব, কারণ র্যাক্সোর অফিস ওখানে। আমার অফিস হচ্ছে শিয়ালদা সেন্ট্রাল জেসি, আই ওয়ার্ক ইন জিও। তো এটা হচ্ছে শুভজিৎ রক্ষিত র্যাক্সো, মিস্টার র্যাক্সো। এই সাইডের নতুন রাস্তাটা হচ্ছে, এটা আগে ছিল না, তো এই রাস্তাটা নিউ হচ্ছে। একদিকে ভালো, এখানে কনজেস্টেড এরিয়াটা অনেকটা কভার আপ হবে। সো দিস ইজ দ্য ভিউ অফ দ্য সাঁতরাগাছি ব্রিজ। You can see on my rear view mirror Mr. Raxo, Subhajit Rokshit Raxo is coming. Raxo! This is fun, man. So this is the most dangerous area of this road, because you can see the vehicles are coming so fast in this way. Okay, তো এই রুটটা যাচ্ছে টুয়ার্ড সাঁতরাগাছি, অ্যান্ড এই রুটটা আছে সাঁতরাগাছি থেকে NH2 আর NH6 এর দিকে। ওকে, দিস ইজ দ্য ফান, ম্যান। দ্য সানডে রাইডিং ইজ অলওয়েজ এ ফান। he's singing that মাইয়া রে মাইয়া তুই অপরাধী রে। এই টানটা হয়তো অনেকেরই মনে থাকবে যারা কলকাতা থেকে NH2 যাও, এই টানটা, দিস টার্ন ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস। He is very cool guy. Okay, let's go. মাঝখানে পেট্রোল ভরানোর জন্য দাঁড়িয়েছিলাম, ফুয়েল আপ, আমার না, আর 100 ফুয়েল বললো, অরিজিৎ ফুয়েল বললো। R15 V3, এই গাড়িটা সত্যি দারুণ করেছে। দূর থেকে মনে হয় কোনো SBK আসছে, জাস্ট লাইক স্মল SBK মিনিয়েচার মডেল। সেরা বাইক।